عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أول؟ I hope that you're all fine. Today inshallah I'm going to read and explain the text which is on page 22. It's on page 22. So please all of you open your books page 22 and write all the notes that I'm going to say. اكتبي كل الملاحظات, okay, because I'm going to explain and translate some words. راح أشرح وراح أترجم بعض الكلمات. So please write them all of you, write them down in your books or in your notebooks if you want. Okay. Now the text talks about welcoming new babies around the world. اللي هو الترحيب أو استقبال الأطفال الجدد أو المواليد الجدد حول العالم. Now from the title من العنوان we know that we are going to talk about the traditions that are followed in some countries, okay, for welcoming the new babies. إذا من العنوان بين إنه رح نحكي عن العادات المتبعة, okay, في بعض الدول لاستقبال new babies. But before we start explaining the text, let's just look at the picture or the photos that you have at the top of your page. في الصفحة الأعلى الصفحة الموجودة عندك we have 3 pictures. These 3 pictures show us some of these traditions. فعليا بتبين لنا بعض من هاي العادات والتقاليد. Let's look at picture number 2. الصورة الثانية بالذات. What are they doing to the baby? They are what? They are shaving. What is the meaning of shaving? يحلق. تمام? They are shaving the head of or the hair of the newborn baby. بيحلقوا اللي هي شعر البيبي. Okay, now we are going to talk about this thing here. In which countries do they do that? And why? Now, let's move to the text. Here we are going to talk about 4 countries. رح نحكي عن اللي هم 4 countries which are what? Turkey, Saudi Arabia, Bali and Germany. راح أحكي عن 4 دول. تركيا, اللي هي السعودية, بالي اللي هي جزيرة بالي and عندك Germany اللي هي ألمانيا. Each country has its own tradition. كل دولة إلها عاداتها الخاصة فيها اللي هي for welcoming the new babies. Now, here we have 5 texts or 5 paragraphs. عندي 5 فقرات. The introduction المقدمة. And for number 1, 2, 3 and 4 they are what? They are about the traditions for each country. هم فعليا بيحكوا عن العادات لكل دولة من الدول الموجودة عندي في أعلى اللي هي أو في البوكس الموجودة عندي في أعلى الفقرة. Here we are going to write the name of the country. راح نكتب اسم الدولة الموجود عندي الكلام أو الموجود عندي اللي هي المعلومات الخاصة فيها في استقبال اللي هي المواليد الجدد. Now let's move to the first 2 paragraphs. راح ناخذ حصة اليوم اللي هي أول اللي هم فقرتين, وراح نكمل طبعا اللي هي الفقرة الثالثة بإذن الله. طيب, the birth of a newborn baby. هنكبرها. Now, the birth of a newborn baby is a special occasion all over the world. And of course, there are many traditions that follow similar patterns worldwide. However, there are some that are peculiar to one country or a group of countries. Here is a guide to some of the more diverse ways to observe this universally important event. طيب, قرأنا النص هلأ. طبعا مرت عليك كتير كلمات ممكن تكون صعبة. خلينا نحدد هالكلمات هاي ونحكي معانيهم بشكل مبسط. عندك special occasion. special occasion هي بمعنى مناسبة خاصة. special خاصة, occasion مناسبة. طبعا special is what? It's an adjective. It's an adjective, هي صفة. occasion noun. إذا مناسبة خاصة. occasion مناسبة, special خاصة. طيب,
Here we have also what? Similar. Similar بمعنى مشابهة أو مماثلة. And it's also what? An adjective. Patterns هي بمعنى forms أشكال نماذج. Peculiar. Peculiar means what? خاص أو ينتمي لشخص معين أو لدولة معينة. Peculiar have a meaning or has a meaning that you can find in the glossary. تفتح على glossary في آخر الورك بوك يا مس أو الأكتيفيتي بوك سوري. أوكي. بالمعاني الموجودة عندك في الأكتيفيتي بوك you'll find the meaning of peculiar. And it means what? It means belonging exclusively to someone, something or a country. اللي هي تنتمي بشكل خاص لشخص معين أو لشيء معين أو لدولة معينة. هاي لازم تحفظيها مهمة جدا. هاي راح أحط عليها خط أحمر عشان تعرفي إنها مهمة. تمام. So another word diverse. diverse بمعنى اللي هي متنوع. okay. different. different مختلف متنوع. observe. observe بمعنى اللي هي ايش؟ يلاحظ. see ممكن تكون بمعنى see يشاهد أو يلاحظ. okay. universally عالميا. and it's what? it's an adverb. okay. ليش؟ because we have an ly after it. important event حدث مهم. اكتبي الملاحظات هاي سريعا عشان نبدأ بشرح الفقرة. now let's start explaining the idea here. بدي أشرح الفكرة الموجودة عندي في اللي هي introduction. حكينا احنا هاي اسمها introduction. شو يعني introduction؟ اللي هي مقدمة. okay. The birth of a newborn baby is a special occasion all over the world. إذن عندي إياها إيش؟ ولادة طفل جديد هو عبارة عن مناسبة خاصة، مناسبة مميزة all over the world حول العالم. And of course there are many traditions that follow similar okay patterns worldwide. إذن كتير من العادات أو التقاليد هذه أو العادات اللي هي إيش؟ تتبع أو يتم اتباعها بشكل متشابه. إيش عندي؟ worldwide حول العالم برضو. however ومع ذلك there are some that are peculiar. مع ذلك بعض هاي العادات والتقاليد شمالها خاصة في دولة واحدة one country or a group of countries أو في مجموعة من الدول. here is a guide بمعنى إيش؟ دليل to some of the more diverse ways to observe this universally important event. في هذا الدليل الموجود عندي اللي هو عبارة عن 4 نقاط اللي حنذكرهم هلا اللي إيش؟ اللي هي they show us more diverse ways اللي هي طرق مختلفة أو طرق متعددة to observe لملاحظة this universally important event اللي هي إيش عندك؟ مشاهدة اللي هو الحدث العالمي المهم. وإيش هو الحدث العالمي المهم؟ This here refers to what؟ اللي هي إيش؟ refers to the birth of a newborn baby. تمام؟ إذن this universally important event اللي هو إيش عندك this اللي هو إيش important event اللي بيحكي عنه اللي هو the birth of a new baby. Now let's move to the first
country. رح ننتقل لأول دولة عندي. Newborn baby girls are likely to be welcomed into the world with a tree planting party in. هون رح تكون عندي Germany. تمام؟ Germany اللي هي إيش؟ ألمانيا. تمام؟ إذا هاي الفقرة رح تحكي عن مين؟ عن Germany. It talks about Germany or the traditions in Germany. So newborn baby girls are likely to be welcomed into the world with a tree planting party in Germany. The baby's relatives typically plant 2 trees, which are then chopped down and sold when she gets engaged. The proceeds from this tree planting venture are then used to buy her wedding dress. Additionally, the German government has come up with a list of accepted names which parents are expected to choose from when they name their child. طيب زي ما عملنا قبل شوي خلينا ناخذ بس أو نكتب معاني الكلمات اللي مرت علينا. طيب إذا عندي هون welcome to the world with a tree planting party. اللي هي tree planting زراعة شجرة. زراعة شجرة. relatives means what? أقارب. relatives بمعنى الأقارب. طيب عندي كمان chopped down. chopped down بمعنى cut down اللي هي يقطع. chopped down cut down بمعنى يقطع. طيب engaged أو get engaged بمعنى يتم خطوبتها. the proceeds العوائد أو الأرباح أو ممكن تكون اللي هي الإيرادات يعني شيء مالي. إيرادات عائدات إلى آخره. venture بمعنى مشروع. طيب additionally هاي عندي ظرف adverb بمعنى إيش؟ اللي هي بالإضافة أو إضافة إلى ذلك. government حكومة. أوكي government بمعنى حكومة. come up with هاي كلها بمعنى يطرح أو تطرح. تطرح يعني تطرح فكرة معينة، تطرح قائمة معينة إلى آخره. accepted مقبولة. expected أو are expected خلينا نحكي كلها are expected بمعنى من المتوقع. من المتوقع. now خلينا نقرأ ونشرح الأفكار بشكل مبسط. Newborn baby girls are likely to be welcomed into the world with a tree planting party in Germany. كيف بيستقبلوا الأطفال في ألمانيا؟ لما أي وحدة بتولد جديد طفلتها أو طفلها كيف بيتم استقباله؟ بالذات إذا كان عندي baby girls يعني فقط اللي هم البنات الأطفال اللي هم الإناث أو المواليد الإناث. They are to be welcomed into the world بتم استقبالهم with a tree planting party. بيعملوا حفلة لزراعة شجرة أو زراعة الأشجار. tree planting party. تمام إذن حفلة لزراعة الأشجار. ليش المبدأ أو شو المبدأ من الشجرة هاي؟ شو بدهم في الشجر؟ Okay. The baby's relative typically plant 2 trees. بيجي هلا اللي هم الريلاتيف اللي حكينا الأقارب بيزرعوا كم شجرة؟ 2 trees.
بيزرعوا شجرتين، مش 3 ولا 4 ولا 5. Only 2 trees. So how many trees do the relatives plant for the newborn baby girl? They plant 2 trees, which are then chopped down and sold when she gets engaged. هدول الشجرتين عندي which, okay, which refers to what? To 2 trees. Which refers to 2 trees. إذا which بتعود على 2 trees. شو مالهم ال 2 trees هدول؟ They are then chopped down and sold. بيقطعوها وبيبيعوها. When she gets engaged. متى؟ لما البنت شو مالها؟ تخطب أو لما ترتبط بشكل عام. تمام؟ The proceeds from this tree planting venture are then used to buy her wedding dress. هل بمجرد ما باعوا الشجرة شو بيجيبوا؟ money، نقود، صح ولا لا؟ هاي النقود أو هاي الفلوس اللي هم جنوها من بيع الشجرة بنسميها proceeds، اللي هي الإيرادات، أوكي؟ أو ما تم جنيه من بيع شيء معين. شو بيعمل بالإيرادات هاي؟ الإيرادات هاي شو بيعملوها؟ They are used to buy her wedding dress. بيشتروا فيها الإيش؟ اللي هي الفستان العرس فيها إلها. So what do they do with the money that they get from اللي هي selling the tree or the trees? What do they do with the money that they gain or they get from selling the trees? شو بيسووا بالفلوس اللي بيجنوها من بيع شجر؟ They what? They are used to buy her wedding dress. بيشتروا فيها فستان العرس. Additionally بالإضافة the German government اللي هي الحكومة الألمانية. هون عندي German شو مالها؟ شو بنسميها هاي؟ nationality. شو يعني nationality؟ جنسية. German government. يعني ممكن يجيك سؤال إنه في nationality انذكرت. A nationality that is mentioned in the text. German, Germany, Turkey ولا بالي. انت فورا لازم تعرفي انها German. German هي عبارة عن ايش؟ nationality، جنسية. احنا what is the nationality? What is our nationality؟ نحكي انه Jordanian. What is the country? Jordan. هم نفس الشيء. German هي nationality والcountry Germany. تمام؟ So هلا الحكومة has come up with طرحت okay a list of accepted names. يعني اللي عندهم أو طرحوا قائمة بالأسماء المقبولة عندهم. يعني ممكن مثلا تحكي والله بدي أسمي فاطمة، يحكوا لك لا ما تسمي فاطمة، ممنوع. تحكي والله بدي أسمي for example مريم، يقول لك لا ممنوع. هم عندهم قائمة بالأسماء الحكومة بتقدمها للأهالي، اختار أي اسم من القائمة الموجودة عندي. So which parents are expected to choose from when they name their child؟ لما بيجي بدهم يسموا اسم طفلتهم. So which here refers to what? A list of accepted names. إذن عندي which refers to a list of accepted names. تمام؟ طيب إذن هذا كان شرح أول فقرتين أو اللي هو بداية عندك التكست. رح نتوقف لهون. تمام. الحصة القادمة بإذن الله رح أستكمل معاكم اللي هي number 2, 3 and 4. If you have any question, please send it on the site on the discussion part. ابعت لي على discussion إذا في عندك أي سؤال يمس. And إن شاء الله رح أبعت لكم كمان اللي هي بعض الأسئلة الخاصة في النص بعد ما ننهي الدرس بإذن الله تعالى. أوكي؟ يعطيكم ألف عافية.